we legislated an end to the Canadian work experience requirement. If a regulatory body doesn't remove the work experience requirement, there will be penalties of $100,000. How government is removing those barriers, because we need the more manpower, and this is a welcoming step by the government. Can you tell us about more onto this? We've set a deadline by December the 2nd. PEO, Professional Engineer Ontario Association, they become the first body to remove it. So everyone has to do that. So Minister, is Ontario leading the country, or there are other provinces which have these legislation of this kind? ओंटारियो सरकार ने एक काफ़ी वड्डा फैसला लैंदे होए हिस्टोरिक लैजिसलेशन पास किया है, जिहदे तहत जद असी कैनेडा चाहते हैं सानू वर्क एक्सपीरियंस मंगिया जाता है कि कैनेडा का वर्क एक्सपीरियंस तुहाडे कोल है कि नहीं है। सो सानू अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होंदा तो जॉब नहीं मिलती। सो जिहड़ा आ लैजिसलेशन लिआंदा गया है, इहदे अंदर जिहड़े बैरीयर्स है फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स जिहड़े कैनेडा च आंदे है, उन्हां कोल वर्क एक्सपीरियंस लोकल नहीं होंदा कैनेडा दा, ते जॉब नहीं मिलती। साडे नाल जिहड़ा हिस्टोरिक लैजिसलेशन है, इहदी गलबात करन लई मिनिस्टर ऑफ लेबर, इमीग्रेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर मॉन्टी मैकनॉटन मौजूद है। स्वागत करते हैं तो आ फैसले के ऊपर गलबात करांगे। मिनिस्टर, वेलकम टू प्राइम एशिया। Well, great to be back with you and your viewers. Minister, with this historic legislation, if you can tell our viewers about this step, how government is removing those barriers, because we need the more manpower, and this is a welcoming step by the government. Can you tell us about more onto this? Well, absolutely. I mean, governments for 20 or 30 years in Ontario just haven't done enough to help newcomers work in professions that they've studied. Premier Ford and I introduced legislation back in the fall of 2021 called Working for Workers, and we legislated an end to the Canadian work experience requirement that so many regulatory bodies have. And I'm proud to say that the professional engineers of Ontario were the first to eliminate the requirement of Canadian work experience. And we've set a deadline by December the 2nd for all of the bodies to have eliminated the Canadian work experience requirement. So Minister, if I'm not wrong, so every organizations have to remove that this condition, or to have a mandatory local Canadian work experience. That clause has to be removed from every single organization, because as you told that PEO, Professional Engineer Ontario Association, they become the first body to remove it. So everyone has to do that? Yeah, my legislation covers professions outside of healthcare. The Ministry of Health under Sylvia Jones' leadership is getting rid of barriers as well for foreign trained healthcare practitioners. But this really is going to be a game changer. When you think in Ontario today, only 25%, 1/4 of all immigrants that are here are working in fields that they've studied. Doctors shouldn't be driving for Uber. Engineers shouldn't be driving for Uber. They should be helping us build the future of our province. And it really has been an injustice to newcomers that this discriminatory barrier was in place. But under the leadership of Premier Ford and our government, we've gotten it done, and it's really going to lift the lives of so many people, literally thousands of people across Ontario. And you said deadline is 31st of December 23? It's actually December the 2nd, and if a regulatory body doesn't remove the work experience requirement, there will be penalties of $100,000. But I expect all of them to remove this by the deadline. In fact, I know there's going to be a number of announcements over the next number of months where regulatory bodies are proactively stepping up to eliminate this. So Minister, is Ontario leading the country, or there are other provinces which have these legislation of this kind? We were the first in Canada to eliminate the Canadian work experience requirement. So I'm proud that under the leadership of Premier Ford, Ontario is leading the way. We do expect other provinces to follow, but this is also about filling labor shortages. I mean, today in Ontario, there's 300,000 jobs going unfilled. We're short 7,000 engineers in Ontario. So this really is going to be a game-changing for the economy and life-changing for those immigrants. So Minister, this is really a welcoming step, and we wish all the best to the government, because these kind of steps
every province has to take, and Ontario is leading, as you said. So we wish you all the best, Minister. Great, thank you. And I just want to thank all your viewers for supporting your show and also for what they're doing to build Ontario. Thank you, Minister. Thank you very much. Thank you. Thank you. ਸੋ ਆ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੋਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਫਿਰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ PEO ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ $100,000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।